الآن لدينا هذه الباور سيريز والتي نحاول أن نستخدمها لإعادة كتابة الفانكشن fx. فقلنا لإيجاد a0 we have to set x equal to c، وبالتالي يصبح لدينا f c equal a0 plus a1 x, which is going to be c, going to be replaced by c minus c plus a2 c minus c to power 2. كل هذه الحدود will be 0. Then a0 is going to be f at c. الآن كيف من الممكن أن نجد الكوفيشنت A1؟ لإيجاد A1 نشتق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير x، فيصبح لدينا f prime x equal a0 is constant، بالتالي من نشتقه راح يكون 0 plus a1، ونشتق x minus c. This is a coefficient, this is going to be 1, this is going to be 0, so we're going to get a1 plus second term, the third term a2 constant، بالتالي نقوس مرفوع القوة 2، so you're going to get 2 a2 x minus c plus 3 a3 x minus c to power 2, and so on. Now to get a1, let x equal c، بالتالي f at c equal a1 plus 2 a2 c minus c, which is going to be 0, plus 3 a3 c minus c, which is 0, and so on. So all these terms are going to be equal to 0. This is هذا ينتج عنه أن a1 equal to مشتقة الأولى عند النقطة C. كيف ممكن أن نحسب أن نجد a2؟ So we need to find the second derivative. So the first derivative was, take the first derivative, f x. لإيجاد الcoefficient 2 we need to take two derivatives of this function. So we're going to get, this one is the first one, plus 2a2 x minus c plus 3a3 x minus c to power 2, and so on. The second derivative for the variable x, this one going to be 0, this is going to be 2a2, because this is 1 and this is 0, plus you're going to get 3 times 2 a3, this is going to be x minus c, and so on. Now to get a2 we're going to set x equal to 0. Let
x equals c. سوف نجعل x يساوي c. عندما ال x يساوي c هذا الحد سوف يذهب إلى الزيرو and the other terms will be zero as well. كل الحدود سوف تصبح zero. فيصبح لدينا f prime double prime at c. You're gonna get 2a2 plus 3 times 2a3 c minus c, which is 0, plus the other terms. All these terms are going to be zeros when we set x equal to c. هذا يؤدي إلى أنه a2 equals to مشتقة الثانية عند الكونست، عندما نعوض الكونستنت c مقسومة على 2. إذا استمرينا بعمل هذا بنفس المنهجية سوف نحصل على الكوفيشنت الثالث. a3 is going to be third derivative at c divided by 3 times 2, which can be written هذا ممكن يكتب على أساس أنه المشتقة الثالثة عند النقطة c على الفاكتوريال, because 3 times 2 there is 1 here times 1 is going to be 3 factorial. والصيغة العامة ل an بالتالي ممكن أن نستنتج أنه الإندكس n equals to the number of derivatives. بالتالي we're going to say ممكن نقول أنه ل a coefficient عند الإندكس n نحتاج أن نجد المشتقة n ونعوض عند ال c ونقسم على الإندكس يساوي الفاكتوريال n فاكتوريال. فهذه هي الصيغة العامة لإيجاد أي coefficient ضمن الباور سيريز. طبعا نذكر أنفسنا بأننا نتكلم عن إيجاد الكوفيشنتس للصيغة العامة. نتكلم، نحن بدأنا بباور سيريز، بهذه الباور سيريز، وكان السؤال كيف ممكن أن نجد هذه الثوابت coefficients A0 A1 A2 A3 إلى AN. كيف ممكن أن نجد هذه الكوفيشنتس؟ وبالتالي حصلنا على صيغة عامة لإيجاد هذه الكوفيشنتس. من ثم نستطيع أن نقول بأن الباور سيريز الآن نطلق عليها اسم جديد وهو تايلرز سيريز. تايلرز سيريز. إذا وجدنا الكوفيشنتس بهذه الطريقة فيطلق على الباور سيريز بأنها تايلر سيريز، فيصبح تايلر سيريز أو الباور سيريز. الأف للأكس ممكن أن يكتب كالآتي: بدل an x minus c to power n. الآن وجدنا صيغة للAn حيث أن الآن يبدأ من الصفر للإنفينيتي، فممكن نستبدلها بالآتي: an نعوض الصيغة التي وجدناها الصيغة العامة، فيصبح لدينا sum n equals 0 to infinity f المشتقة n عند النقطة c مقسوم على n factorial مضروبة في x minus c to power n، فيصبح لدينا هذه هي الصيغة العامة الباور سيريز والتي لها اسم جديد وهو تايلر سيريز. هنالك حالة خاصة عندما c هي 0 نطلق على هذه السيريز تسمية جديدة، نطلق عليها تسمية ماكلوران سيريز. بالتالي تايلر سيريز باور سيريز اللي هي الصيغة العامة لها n equals 0 to infinity an x minus c to power n لها صيغتان الآن: تايلر سيريز c لا يساوي 0. عندنا ماكلوران الصيغة الأخرى اللي هي صيغة
Maclaurin series تايلر series عندما c يساوي 0. الصيغة العامة للتايلر series تصبح sum n equals 0 to infinity المشتقة n عند c مقسوم على n factorial x minus c to power n. هذه هي ال fx تصبح، وهنا يكون لدينا fx تساوي sum n equals 0 to infinity المشتقة n عند ال 0 مقسوم على n factorial. هنا يصبح لدينا x أس n، لا يوجد x minus c because c is said to be 0 لأنه ال c هنا 0. فهذه نطلق عليها Maclaurin series، هذه نطلق عليها Taylor series. Both came originally from power series. كلاهما هو في الحقيقة الباكبون، الهيكل الأساسي له هو الباور سيريز، لكن عندما c لا تساوي 0 نطلق عليها تايلر سيريز، وعندما c تساوي 0 نطلق عليها Maclaurin سيريز. الآن ممكن أن نأخذ مثال لتتضح الأمور بشكل أفضل. Example: expand sin x using Taylor series. expand sin x يعني هو أعطانا الفانكشن sin x ويطلب منا أن نجد التايلر سيريز للسين x. Now, the Taylor series is given وهي تعطى بالصيغة العامة التالية: f للx تساوي sum n equal to 0 to infinity f مشتقة n عند ال c مقسوم على n factorial x minus c to power n. هذه هي الصيغة العامة. الآن كيف نجد الحد الأول؟ term number 1. الحد الأول عندما ال n تساوي 0. هذا يؤدي، كيف نجد الحد الأول؟ فيصبح لدينا لا توجد مشتقة، فنعوض في الدالة، يصبح لدينا sin 0 مقسوم على 0 factorial x minus c الأس 0، فيصبح لدينا هذا 0، فيصبح لدينا الحد الأول هو 0. الآن نجد الحد الذي يليه. term number 2 term number 1, or we can call this one، هذا ممكن أن أسميه حد number 0. حد number 0 هذا call him term number 1 n equal 1، وهذا يؤدي إلى أنه المشتقة الأولى d over dx للساين x نعوض كل x قيمة c، وهذا مقسوم على 1 over 1 factorial
هنا لدينا x minus c مرفوع للأس 1. إذن 1 over 1 factorial is just 1. sin ال x is cosine ال x equals c, x minus c. هذا يؤدي إلى معوض c يصبح لدينا cosine c x minus c. الآن الحد الذي يليه term number 2 n equal to، هذا يؤدي إلى أنه نجد المشتقة الثانية 1 over 2 factorial d square over dx square sin ال x عندما ال x equals c x minus c 2 power 2. ونذكر أننا نحاول إيجاد حدود هذه المتسلسلة، فبدأنا عندما ال n equals 0 start with this term، عندما ال n equal 1 you found this term، عندما ال n equal 2 we're trying to find this term. المشتقة الثانية لدينا المشتقة الأولى هي كوساين من الحل السابق، المشتقة الأولى هي كوساين، فمجرد نأخذ المشتقة مرة ثانية فيصبح لدينا 1 over 2 factorial كوساين مشتقته minus sin، get minus sin x at x equals c هي x minus c 2 power 2. هذا يساوي 1 over 2 factorial. لما نعوض c هنا يصبح لدينا minus sin c x minus c 2 power 2. هذا هو الحد الثاني. ونستمر بهذه العملية فنحصل على f للx يصبح لدينا 1 over 0 factorial sin c x minus c to power 0 الحد الأول كما وجدناه plus 1 over 1 factorial cosine c x minus c، ثم يليه حد آخر which is minus sin c over 2 factorial x minus c to power 2 minus الحد الذي يليه إذا استمرنا في العملية cosine c over 3 factorial x minus c to power 3 and so on. ونحصل على هذه الصيغة. الآن السؤال what's happened now? This is Taylor series. Now this is Taylor series. Okay. What if we say that let c become, we're just gonna give a number, we're just gonna set a number to c. راح نضع رقم للc. just الآن المثال انتهى إلى حد هنا. الآن هو مجرد اختبار أو امتداد للمثال، شيء خارج المثال. إذا افترضنا أن c equals to 0 ما الذي سوف يحصل؟ f x equal to الحد الأول سوف يذهب يصبح صفرا، هذا 1. يكون لدينا الحد الأول هو 1 مضروب في x minus 0 so we're gonna get x. الحد الثاني gonna be 1 over 3 factorial، الحد الأول سوف يصبح x. الحد الثاني إذا عوضنا c في هذه المعادلة equal to 0 over 3 factorial x. طبعا المثال إلى هنا قد انتهى. أوكي. الآن نتكلم ما الذي يجري إذا أعطانا في المثال قيمة للc. المثال إلى هنا انتهى. أوكي. ما الذي يحصل now؟ السؤال شيء خارج المثال. ما الذي يحصل إذا أعطانا في السؤال أخبرنا بأن c equal to 0؟ If you say that expand the following function using Taylor series at c equal to 0. Okay.
فإذا عوضنا يعني بعد أن نجري الحل إلى هنا، نأتي إلى نقوم بتعويض c equal to 0. أوكي، فنحصل على الفانكشن التالي 1 over 5 equal and so on. يجب نتذكر أن عندما تكون c equal 0 السيريز تتحول من تايلر سيريز إلى ماكلوران سيريز. بالتالي هذا هو الحل ماكلوران سيريز، هذا هو التايلر سيريز أوكي، وهذا هو الماكلوران سيريز. هذا هو الماكلوران سيريز لأنه c عند الصفر فأصبحت هذه هي الماكلوران سيريز. بنفس التكنيك من الممكن أن نجد الماكلوران سيريز لمجموعة من الدوال. ومثلا دالة الكوساين كوساين الإكس ممكن أن تعطى بالصيغة التالية n equals 0 to infinity minus 1 to power n x to n over 2n factorial, which is equal to 1 minus x to power 2 factorial plus x to power 4 factorial minus x to power 6 factorial and so on. مثال آخر دالة الإكسبوننشال ممكن أن تعطى بالصيغة التالية n equals 0 x to power n factorial, which equal to 1 plus x to power 2 factorials plus x to power 3 factorial, x to power 4 factorial and so on. مثال آخر ln 1 plus x equal to sum infinity n equal to 1 minus 1 n plus 1 x to power n divided by n equal to x minus x to power 2 over 2 plus x to power 3 over 3 minus x to power 4 over 4 and so on. And the last example is 1 plus x to power p, which can be written as, يعني يكتب بالشكل التالي n equal to 0 to infinity